Hi everyone, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് 9ലെ ദ ബെഗർ എന്ന ലെസൺ ആണ്. സോ ഈ ഒരു ലെസൺ ബെഗർ ഇസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ബെഗർ ഇൻ ടു എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ. ഒരു ബെഗർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗുഡ് പേഴ്സൺ ആയത്, അതുപോലെ തന്നെ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ വുമൻ മെയ്ഡ് ഹിം ടു ലീവ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ലെഡ് എ ഗുഡ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു മെയിൻ കഥാപാത്രമാണ് ഒരു വിമൻ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആരാന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ ആ വിമൻ ഈ ഒരു ബെഗറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഇയാൾക്ക് ആൽക്കഹോളിക് ആയിരുന്ന ഇയാള് ഒരു ഗുഡ് ലൈഫിലോട്ട് നയിച്ചത് ആ ഒരു വിമൻ ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഒരു സ്റ്റോറി എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പേജ് വായിക്കാം. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor hungry man. For 3 days I had nothing to eat. I haven't 5 cockpeak for lodging. I swear it before God. For 8 years I was a school teacher and I lost my place through intrigues. I felt a victim of Kalum. It was a year now since I had anything to do. The advocate Serigai looked at the rag-fawn-coloured cock of suppliant and his dull, drunken eye and red spot on his cheek. It seems to him as if he has seen him somewhere before. I have now had an offer of a position in the province of Kalu. The mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstance. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കോക്ക് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റഷ്യൻ കോയിൻ ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ കാലുംനി മീൻസ് മേക്കിംഗ് false means someone in the order of damage of his reputation എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ മാൻ വാസ് ബെഗിങ് ആംസ്. ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് നത്തിങ് ടു ഈറ്റ് ഫോർ ലാസ്റ്റ് 3 days. 3 ദിവസമായിട്ട് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ ബെഗർ പറയുന്നത്. ഐ ഹാവൻ 5 കോക്ക് പീസ് ഫോർ ലോഡ്ജിങ്. അതുപോലെ തന്നെ 5 കോക്ക് പീക്സ് വേണം ഇയാൾ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ റെന്റ് കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഹി സോർ ബൈ ഗോഡാണ് സത്യം പറയണതാണ്. എന്താണ്? പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു. ബെഗർ ഒരു 8 വർഷം മുന്നേ ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്താണ് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്തുള്ള ഒരു കൊളീഗ്സ് തമ്മിൽ എന്തോ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം കാരണത്തിന് ഇയാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 1 year ഹി വാസ് വിത്തൗട്ട് വർക്ക്. ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ സെന്റൻസിൽ സപ്ലയന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സപ്ലയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ പേഴ്സൺ മേക്കിംഗ് ഹംബിൾ പ്ലീ. ഭയങ്കരമായിട്ട് കിഞ്ചി പറയുന്നതിനാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ പേരാണ് സെർഗായി. ലുക്ഡ് അറ്റ് ദ നമ്മുടെ ബെഗറിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ബെഗർ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ ബെഗർ ഹാസ് ഡൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രങ്കൻ ഐ ആണ്. ഈ കള്ളൊക്കെ കുടിച്ച് പോലെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ണാണ്. ഭയങ്കര ഡ്രങ്ക്നെസ് ഉള്ള, ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ച കണ്ണുകൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ റെഡ് സ്പോട്ട്, അയാളുടെ മുഖത്തൊരു റെഡ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട് അയാളുടെ ചീക്കില്. അപ്പൊ സെർഗായി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇയാളെ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഒരു സെന്റൻസില് മെൻഡിക്കൻ മീൻസ് ബെഗർ. ഓക്കെ, ദ മെൻഡിക്കൻ വെന്റ് ഓൺ it means beggar. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ലിഗ്ഡ് മീൻസ് ഫോഴ്സ്ഡ്. അപ്പൊ ബെഗർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. ഹി ഗോട്ട് ആൻ ഓഫർ അറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കലുങ്ക ഇസ് ഇൻ റഷ്യ. അപ്പൊ അവിടത്തേക്ക് ഒരു ഓഫർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ജോബ് ഓഫർ. യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഇനഫ് മണി. അവിടം വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള പൈസ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല. സോ എന്റെ ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് കിടന്നിട്ട് കെഞ്ചി ചോദിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, Sergei's eyes fell on the man's overshoes. One of his was high and the other low. He suddenly remembered something. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Savodia Street, he said. But you told me then there were you a student who has been expelled and not a village school teacher. Did you remember? No, that can be so, mumbled the beggar, taken aback. I am a village school teacher, and if you like, I can show you my papers. Have you done lying? You call yourself a student, and even today told me that you had been expelled for.
Don't you remember? Sergei flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് സെർഗായി പറഞ്ഞു, ഓൾറെഡി ഞാൻ തന്നെ ഓൾറെഡി ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സെർഗായി സോ ദ മാൻസ് ഷൂ നോക്കിയപ്പോ ബോത്ത് ഓഫ് ദം വേരിങ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹീലുകളായിരുന്നു. ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ചെറിയ ഹീലും മറ്റേതിന്റെ വലിയ ഹീൽസും ആണെന്ന് ആണ്. സോ ഇയാൾ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഹി സെഡ് ഡേ ബിഫോർ, നിന്നെ ഒരു ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ സവോദയ സ്ട്രീറ്റിലെ ബെഗർമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ട്. എന്നിട്ട് നീ എന്നോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നീ ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചർ അല്ല, മറിച്ച് നീ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, നിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്നാണ് നീ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇത് ഓർക്കുന്നു നമ്മുടെ സെർഗായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബെഗർ പറഞ്ഞു, ബഗർ ഭയങ്കര ഷോക്ക്ഡ് ആയി ആൻഡ് പറഞ്ഞു, അത് ഞാനല്ല, ഞാൻ പോസിബിളി അത് ചിലപ്പോൾ ഞാനല്ലായിരിക്കും. ഹി അറസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദ സ്കൂൾ ടീച്ചർ കുഡ് ഷോൺ ഹിസ് ഡോക്യുമെന്റ്, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് പ്രൂഫ് ആയിട്ട് കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. Sergei said that he had lied. നീ നുണകൾ പറയണ്ട. He added that the beggar told him he was a student and expelled. നീ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നീ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരെയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ So the next, this is dishonest. My dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you, damn you. Sir, he said, laying his hand on his heart. The fact is what I was lying. I am neither a student or nor a school teacher. All that was lying. All that was fiction. Formerly, I sang in Russian choirs and I was sent away for drunkenness. But what else can I do? I can't get along without lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? What can you do? You ask what you can do, cried Sergei, coming close to him. Work, that is what you can do. You must work. Yes, work, yes. I know that's myself. But where can I find work? How could you like to chop wood for me? I wouldn't refuse to do that. But in these states, even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. Will you come and chop wood for me? Yes, sir, I will. Well, we will soon find out. Sergei hastened along, rubbing his hand. He called his cook out of the kitchen. Here, Olga, he said, taking this gentleman into the woodshed and let him chop the wood. Okay, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്? Swindling means cheating. Cheating a person for, this is cheating for money എന്ന് ആര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? നമ്മുടെ സെർഗായി പറയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലീസിന് പിടിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് സെർഗായി പറയാണ്. ഇനി ഫിക്ഷന്റെ മീൻസ് ഫാൾസ്ഹുഡ്, തെറ്റാണെന്നുള്ള രീതിക്ക്. ദ ബെഗർ കൺഫസ് ദാറ്റ്, ബെഗർ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ശരിയാണ്, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റ്, ഞാൻ ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ സ്കൂൾ ടീച്ചറും അല്ല, ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റും അല്ല, ഞാൻ എന്താണ് ഒരു റഷ്യൻ ചോയറിലൊരു സിംഗർ ആയിരുന്നു. ബട്ട് എന്താണ് എന്റെ ഈ ഡ്രങ്ക്നെസ്സിന് കാരണം അവിടെ നിന്ന് എന്നെ പുറത്താക്കി. ഞാൻ ഈ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ ആരും എനിക്ക് എന്ത് തരത്തില്ല, ജോലി തരത്തില്ല. അതുപോലെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജോലി കണ്ടുപിടിക്കും? എനിക്ക് ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാനും അറിഞ്ഞൂടാ. He should work when there is no work for him. അപ്പൊ Sergei asked himself if he could come and chop the wood for him. സെർഗായുടെ വീട്ടില് വുഡ് ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ Beggar wanted to chop wood but said even ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വുഡ് കട്ടേഴ്സിന് പോലും എന്താ ജോലിയില്ല. സോ സെർഗായി തന്ന ഓഫർ അയാൾ സ്വീകരിച്ചു. The beggar replied that he will chop wood for him. Okay, അങ്ങനെ സെർഗായുടെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് നമ്മുടെ beggar. Sergei said himself willingness to work and judge soon and walk off, rubbing his hand, കൈയൊക്കെ തട്ടി പൊടിയൊക്കെ തട്ടി പോയി. And called to the kitchen നിന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ചു. അതാണ് നമ്മുടെ ഓൾഗ. ഓൾഗനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നീ ആ ഷെഡ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, വുഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഷെഡ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയാണ്. Here, Olga, take this gentleman to the woodshed. The scarecrow of Beggar shrugged his shoulder as if in perplexity and went in resolutely after the cook. It was obviously from the gene that he had not consent to go and chop the wood and shave, and because he had been trapped by his own words. It was
was obvious too that his strength has been undetermined by the vodka, and it was unhealthy and did not feel the slightest inclination of toil. Sergei hurried into the dining room. From his window, he could see the woodshed and everything that went on the yard. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come into the yard by the back door and make this way across the dirty snow on the shed. Olga glared wrathfully at her companion, shoved him aside her elbow, unlocked the shed, and angrily banged the door. Perplexity means puzzled. Irresolutely. Irresolutely means undecided. Perplexity, irresolutely. Okay. Gained means വാക്ക് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Inclination means interest. Toil means hard work. Okay, a beggar resembled. ബെഗറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതോടെ സ്കെയർ ക്രോവിനോടാണ്. മീൻസ് നമ്മള് എന്താണ് വീടൊക്കെ പണിയുമ്പോ ഒരു കോലം വെക്കൂലേ ഇതുപോലെ. His reluctance to go to the shed was signified by his act of shrugging the shoulders. അങ്ങനെ അയാൾ കുക്കിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാതെ പോയി. He wasn't his because he was hungry. അവനിക്ക് ക്ഷീണം അല്ല, മറിച്ച് അവനിക്ക് നല്ല വിശപ്പാണ്. Although he wanted to work and did not feel ഒട്ടും എനർജി ഇല്ലാത്തതുപോലെ തോന്നി. And as he had promised to സെർഗായിയുടെ അടുത്ത് പ്രോമിസ് ചെയ്ത പോലെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ജോലി ചെയ്യണം. He was under the influence of alcoholന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. Wrathfully means with hatred. Shoved, pushed him. Okay. അപ്പൊ സെർഗായി went to the ഡൈനിങ് റൂമിൽ പോയിട്ട് പുറത്തോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. He could see outside the shed and the yard. He saw the cook, beggar in the yard. രണ്ടുപേരും യാർഡിൽ കണ്ട്. They walked into the shed. Cook Olga stared at the beggar angrily. Olga beggarനെ ഭയങ്കര ആംഗ്രി ആയിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. Pushed him with their elbow and shut the door. അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, എൽബോ വെച്ചിട്ട് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ഡോറ് അടച്ചു. Next, he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in his thought, with his red cheek resting on his fist. The woman flung down an axe at his feet and spat angrily, and judging from the expression of her lips, began to scold him. The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him and set it between his feet, tapped it feebly with axe. The billet waved and fell down. The beggar again pulled it to him, blew, and his freezing hand stabbed it and with the axe cautiously, as if afraid to hit his overshoes of cutting off his finger. The stick of wood again fell on the ground. Sergei's anger was vanished, and he now began to feel little sorry and ashamed of himself for having a set of spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the court. An hour later, Olga came in and announced that the wood have all been chopped. Good, give him half a ruble, said Sergei. If he want to come back and cut the wood on the first day of each month, we can always find work for him. On the first of the month, what if made his appearance again earned half of ruble, although he could barely stand on his legs. From the day on, he often appeared in the yard and every. Okay, so ഇവിടെ ബില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് thick piece of woodനെയാണ്. Feeble means weakly. Okay. He saw the beggar who had lied by the teacher and sitting on a log of wood. അവിടെ വുഡിന്റെ മുഖത്ത് കയറി ഇരിക്കണ കണ്ട് beggar. He sat on his cheek, അങ്ങനെ കൈക്ക് താടിയും വെച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. And pulled. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഓൾഗ എന്ത് ചെയ്തു, ആക്സ് അയാളുടെ അടുത്തോട്ട് കൊടുക്കുകയും ബെഗറിന് ആക്സ് കൊടുത്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ബെഗർ എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ട് കാലിന്റെയും ഇടയിൽ അത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ പതുക്കെ ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. മീൻസ് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്, ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. ദ വുഡ് ഷോക്ക് ആൻഡ് ഫെൽ. ഹി പുൾ ഇറ്റ് അഗെയിൻ. അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ എടുത്തെടുത്ത് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എല്ലാനും അദ്ദേഹം തീർത്ത്. മെനിയൽ ലേബർ മീൻസ് അൺസ്കിൽഡ്. അപ്പൊ സെർഗായിയുടെ ദേഷ്യമൊക്കെ കുറെ ഉണ്ടായി. സെർഗായ്സ് ആങ്കർ ഹാഡ് വാനിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഹി ഫെൽറ്റ് സോറി ആൻഡ് അഷേംഡ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ്. ഇത്രയും പണിയെടുപ്പിച്ചില്ല അയാൾക്ക് പശ്ചാത്താപവും തോന്നി. കോൾഡ് വെതറും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ ഇയാളെ പണിയെടുപ്പിച്ചല്ലോ. ഇനി ഹവർ ലേറ്റർ ഓൾഗ കം. അതിനുശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓൾഗ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാ വുഡ്സും ചോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ സെർഗായി പറഞ്ഞു, ഓക്കെ എന്നാ പിന്നെ ഇവന്റെ അടുത്ത് എല്ലാ മാസത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം വന്നിട്ട് വുഡ് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ഹാഫ് ഓഫ് റബിൾസ് ഇതിന്റെ ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തു, ലേബർ ആയിട്ട്. From the day on, he often appeared in the yard, and every time work was found for him. Now he saw shovels, snow, and put the woodshed in order. Now beat the dust off the rug mattress. Every time he received 20 to 40 cockpeaks. അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് 20 to 40 cockpeaks ആണ്. And once even on a pair of trousers were sent out for him. When Sergei moved into another house, he hired himself to help in packing and hauling of furniture. This time the way what if was sober, gloomy, silent. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head and not making embarrassment when the charters jeered at him for the idleness. His feebleness and his tattered fancy overcoat after the moving was over, Sergei sent for him. Well, I'm happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble. Here for for your pains. I see you are sober and have no objection to work. What is your name? Leshkov. Well, Leshkov, I can offer you some other cleaner employment. Can you write? I can. Then take this letter to the friend of mine tomorrow and will be given some copy to do. Work hard, don't drink, and remember what I have said to you. Goodbye. ഓക്കെ, ഇവിടെ വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോംലെസ് പേഴ്സൺ എന്നാണ് മീനിങ് വൈഫ്. ദെൻ ഷവൽ മീൻസ് നമ്മൾ സ്നോക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ്. ദ ബെഗർ ടേൺഡ് അപ്പ് ദ ഫസ്റ്റ് മന്ത്. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ വന്നു, അയാൾക്ക് ഹാഫ് റബിൾ കിട്ടി. അങ്ങനെ അയാളുടെ ഡ്രങ്ക്നെസ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു, അയാൾ കാലിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ വെന്റ് ഫോർ വർക്ക്സ് ഓഫൻ ആൻഡ് ഷോവൽ വെച്ചിട്ട് സ്നോ മാറ്റിയിടുക, അതുപോലെ തന്നെ വുഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, റഗ്സ് ബീറ്റ് ചെയ്യുക, അതിലെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കളയുക മാട്രസിൽ നിന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് 20 to 40 കോക്ക് വീക്സ് വരെ കിട്ടാറായി. അങ്ങനെ സെർഗ അയാൾക്കൊരു ട്രൗസറും കൂടി കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസിൽ ഹൗളിംഗ് മീൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്, pretendence means to show something which actually does not exist. ഒന്നും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം കാണിക്കുക. ഗിയർഡ് ഹിംസെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയ്ഡ് ഫൺ ഓഫ് ഹിം, കളിയാക്കി. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെർഗായി അടുത്ത വേറൊരു വീട്ടിലോട്ട് മാറുകയാണ്. ഹയർഡ് ദ ബെഗർ ടു ഹെൽപ്പ്. അപ്പൊ ഈ ബെഗറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ. നൗ ദ മാൻ വാസ് നോട്ട് അണ്ടർ ദ ആൽക്കഹോൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഹി വാസ് സാഡ് ആൻഡ് റിമൈൻഡ് ക്വയറ്റ്. ഭയങ്കര വിഷമമായി ഈ സെർഗായി പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ. ഈ ഹാർഡ്ലി ടുക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ മൂവി. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ച് ഫർണിച്ചർ ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത്. സിംപ്ലി വാക്ക് ബിഹൈൻഡ് ദ വാൻ. അങ്ങനെ ഇയാൾ പോയപ്പോ ആ വാനിന്റെ പുറകെ ഇയാൾ കുറച്ചു നേരം നടന്നു. അതിനുശേഷം he shivered due to the cold weather and the workers made fun of him being idle, weak, laugh and his tore overcoat. അപ്പൊ ഇയാളെ ആളുകളൊക്കെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. വീണ്ടും ഇയാൾ ഇപ്പൊ സർഗായി പോയപ്പോ നീ വീണ്ടും ഒരു ബെഗർ ആയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. When the work was completed, Sergei called the beggar. പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ സെർഗായി ബെഗറിനെ വിളിച്ചു. സെർഗായി വാസ് ഹാപ്പി ടു സീ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ബെഗറിലുള്ള ചേഞ്ചസ് കണ്ടപ്പോ ഇയാൾക്ക് സന്തോഷമായി. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇപ്പൊ ഡ്രിങ്കിങ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് നിന്റെ പേര് എന്ന് സെർഗായി ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ലഷ്കോഫ് എന്നാണ് എന്റെ പേര്. ഓക്കെ, നിന്നാ ഞാൻ നിനക്ക് വേറൊരു പണി തരാം, നിനക്ക് എഴുതാൻ അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ലഷ്കോഫ് നമ്മുടെ ബെഗർ പറഞ്ഞു യെസ്, എനിക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെർഗായി ഹാൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആണ്, നീ നാളെ തന്നെ ഈ ലെറ്റർ ആയിട്ട് അയാളെ പോയി കാണുക, അവിടെ എന്തെങ്കിലും പണി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ഗുഡ് ബൈയും പറഞ്ഞിട്ട് സെർഗായി പോവുകയാണ്. Pleased at hanging put a man on the right path. Sergei tapped Leshkov's kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Leshkov took the letter, and from the day forth came no more yard for the work. 2 years later, when one of the evenings Sergei was standing in the ticket window for a theatre play, off his seat he noticed a little man beside him with a coat and white collar of curly fur and a worn
seal skip cap. This little individual timidly asked the ticket seller for a ticket in the gallery and paid the copper coin. Leshkov, is that you? Cried the Sergei, recognizing in little man his former wood chopper. How are you? What are you doing? How is everything with you? All right, I am a notary now. I am paid 35 rubles a month. ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെർഗായി അങ്ങനെ വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, ലഷ്കോഫ് ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ടിനെ പോയി കണ്ടു. അങ്ങനെ 2 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു ഈവനിങ്ങില് സെർഗായി ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ ഒരു തിയേറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടിപ്പുറത്തേക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റ് കോട്ട് കോളറിലുള്ള വൈറ്റ് കേളി ഫറുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച ഒരാളെ കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സീൽ സ്കിൻ ക്യാപ്പും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ആരാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ നോക്കിയപ്പോ അയാള് ലഷ്കോഫിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. അയാളും ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് കോപ്പർ കോയിനുകൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സെർഗായി ചോദിച്ചു, നീ ലഷ്കോഫ് ആണോ? അതെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് നീ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ലഷ്കോഫ് റിപ്ലൈ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഹീസ് ഫൈൻ ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഒരു നോട്ടറി ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നോട്ടറി മീൻസ് ഒരു ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നോട്ടറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഇപ്പൊ 35 റബിൾസ് പെർ മന്ത് സാലറി ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത്. Thanks heaven, that's fine. I'm delighted for your sake. I'm very, very glad, Lashkov. You see, you are my godson. In a sense, I have gave you a push along the right path. You know, do you remember what a roasting I gave you? Huh, I nearly had you sinking into the ground in my feet for a day. Thank you, all man, for not forgetting my words. Thank you too, said the Leshkov. If I hadn't come to you, then I might still been calling myself as a teacher or a student. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of it. I am very glad indeed. Thank you for the kind words and deeds. I am very grateful to you and to your cooks. God bless you, the noble woman. You spoke finely then. Shall I indebted you to my dying day, but strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് കൺഫെഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും താങ്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ സെർഗായി താങ്ക് ചെയ്യാണ്, നീ ഒരിക്കലും എന്റെ വാക്കുകൾ മറക്കാതെ ഇരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഞാൻ നിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് നീ ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലഷ്കോഫും തിരിച്ച് താങ്ക് ചെയ്യാണ്, നിങ്ങൾ സെർഗായി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു ബെഗർ ആയിരുന്നേനെ. അപ്പൊ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിൽ ഭയങ്കര താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഈ താങ്ക്സ് സെർഗായി ഫോർ ദ കൈൻഡ്നെസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കുക്ക് ഓൾഗേനോടും താങ്ക്സ് പറയാണ്. ബിക്കോസ് ഷീസ് എ നോബിൾ വുമൺ, അവര് നല്ലൊരു സ്ത്രീയാണ്. കാരണം ഓൾഗയാണ് എന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തതും ഈ റീഫോർമേഷൻ നടത്തിയതെന്ന് ആര് പറയാണ്, നമ്മുടെ ലഷ്കോഫ് ബെഗർ പറയാണ്. Who is that? When I used to come to your house to chop the wood, she used to begin. Oh, you shot you. Oh, you miserable creature. There is nothing for you but ruin. And then she would still down opposite man. There is no pleasure for you in this world, and there will be none of the world to come. You are a drunkard, and you will burn in hell. Oh, unhappy one. And so she would carry on, in that strain. I can't tell how much very Miss she suffered and how many tears she shed for my sake. But the chief thing was she used to chop the wood for me. Do you know, sir, I did not chop a single wood for you. She did all. Why did she say? And why I changed, why I stopped drinking, and the sight of her I cannot explain. I only know only her words and noble deeds changed took place in my heart. She set me right and shall never forget it. However, it's the time to go now. There is a ghost bell. Leshkov's bold ഇവിടെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, Leshkov continued to visit the place of old wood. അപ്പൊ എന്താണ്, ഓൾഗയാണ് എന്നെ ഇത്രയും നാളും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. ഷീ ഫെൽ വെരി സാഡ്. എന്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് ഓൾഗ ഭയങ്കര രീതിയിൽ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെർ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച്ഡ്. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറ്റിയത് അവളുടെ ബിഹേവിയർ ആണ്. ജസ്റ്റ് ദെൻ ദ ബെൽ റാങ്. ലഷ്കോഫ് ബൗൾഡ് ദ സെർഗായി ടു ദി തിയേറ്റർ ഗാലറി. രണ്ടുപേരും കൂടി അസത്യം പറഞ്ഞു. എന്താണ്, ഇത്രയും നാളും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വുഡ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഞാനല്ല. ആരാണ്,
ഓൾഗയാണ് ആ ഫുഡ് മൊത്തം ചോപ്പ് ചെയ്തത്. അവളാണ് എന്താണ് റീസൺ വൈ ഐ സ്റ്റോപ്പ് ഡ്രിങ്കിങ്, അങ്ങനെ പല റീസണും അവളാണ്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തിയേറ്ററിലെ ബെല്ലടിക്കുന്നു, ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി തിയേറ്ററിലോട്ട് കയറുന്നു. അപ്പൊ ഈ ലെസൺ എത്ര ഉള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് സ്റ്റോറി ബൈ ആൻഡോ ചെഖോവ് ആൻഡ് ഹൗ എ ബെഗർ ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു എ നൈസ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇതിലങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ.